Test, test. Okay, that's good. Hello, and welcome to my first review. I'm going to be reviewing my camera rig, which is a handheld, and the company is NEEWER, so this is what it looks like. I'm going to be going over the build, the overall effectiveness of this build, and I'm going to show some footage at the end so you can see what it would look like compared to a handheld, just straight camera use and using this. So for the build, it's essentially plastic and metal. The metal is more of aluminum. The plastic would be the grip part, and the metal would be the top and bottom base. The grip is rubber, and it is very well made. It's comfortable. It can go to low angles, and it's very fluid. That's what I can say. It's fluid. It moves easy. It can go to weird tight spaces where your handheld can't, because comparing them to your handheld would be a little bit more shakier compared to this whenever you're trying to go to those tight spaces. I mean, the handheld can go to the tight spaces, but compared to this, I feel like I would rather use this and whenever I'm doing that stuff. Preferably, I would like to have the grip to be, instead of plastic, a grip that it's like this. It's a rubber grip, so it makes it more stable and comfortable for the user. Even though it's already comfortable due to the slits that it has on the sides for the fingers, I can see where it could be a little annoying and painful after long usage, but I haven't had that complaint, and I enjoy it. I think it's a great product for $50. It's not gonna, I'm gonna say this now, it's not gonna completely make your video stable. It's not gonna fix everything. It's not a gimbal. Essentially what I'm saying, it's not a gimbal. It's not gonna completely change your footage 180 and make it not shaky. It is a good substitute for the gimbal. I can say that if you're looking for something a little less shakier to your handheld look, then I would invest in one of these. It's only $50, like I said. Another feature that I liked about this was the screwing on thing. I don't know what's called, the gear. It was very well needed because screwing on the camera itself, like turning it and twisting it, was annoying. But the gear made it a lot easier and faster to screw on and off the camera. There's also a grip piece for the camera, so it can stay on there a little bit more. There's a slider, I think. I'm not sure what this is used for. Again, this is not a sponsored video, so everything that I've been saying about this product is my honest opinion and what I've experienced throughout the product, so it's pretty much like a pros and cons list. It's not, the only con that I can say about this is it doesn't fix your stability. Like I said, it only improves it just a tad bit. I'm not entirely sure, but I'm pretty sure you can mount this to a tripod or a separate rig on the bottom. I'm not entirely sure. It has a few screws, like holes where you can mount it somewhere. I haven't tried it yet, but I need to try to do that. I'll answer questions in the comments if you have any. So that's going to wrap up this little review. I'm going to be comparing the Sony a6000 handheld look to the camera rig so you guys can get like a feel for it. If you guys thought this was helpful, or if you want to support the channel, feel free to. And also, if you have any questions, I'll try to answer it in the comments below. But I think that's going to wrap it up, and here's the footage.
Una gabbia fotografica abbastanza buona, fatta in alluminio per quanto riguarda la barra superiore e quella inferiore, mentre i manici sono in plastica dura, come si può vedere hanno delle viti, sono fatte in plastica, mentre le ghiere per stringerle sono anche queste in alluminio, come la ghiera inferiore per stringere la fotocamera o lo smartphone, perché appunto va bene anche per uno smartphone, se uno ha un porta smartphone da collegare vuole andare più che bene. È abbastanza leggero, è pratico, i manigli hanno appunto gli spazi per le dita, quindi si tiene abbastanza bene. Anche il manico da attaccare sopra tramite le apposite viti che sono incluse nella confezione e la chiavettina a brugola per poter avvitare le viti per appunto attaccare il manico superiore e poi anche per attaccare la base inferiore per poter mettere appunto i due tubi che poi possono essere usati per collegare accessori come il supporto per il filtro fotografico oppure altri supporti per filtri e via discorrendo. Si inseriscono abbastanza bene e per stringerli basta il giusto, non importa fare troppa forza. Oltretutto la base ha un sistema che tirandolo è possibile ruotare appunto la levetta e posizionarla nella posizione che è comoda meglio. Ha un sistema a molla, quindi estraendola si può ruotare e poi ritorna al suo interno. La gabbia fotografica ha molte filettature sia sopra che sotto. Il problema è appunto che sono tutte filettature da 1/4 di pollice e non ci sono, soprattutto sulla base, filettature da 3/8 di pollice che sarebbero potute risultare utili nel caso ci fosse da collegare appunto su un cavalletto o quant'altro o addirittura una prolunga, ma sono i prolunga sono presenti anche sui lati, le filettature sempre da 1/4 di pollice e poi sono presenti 3 slitte. È una slitta un po' piccola, quindi gli accessori sporgono un po' all'esterno rispetto a queste che sono molto più profonde e in più sulla base è presente il binario per collegare appunto la gabbia al cavalletto, il cavalletto ad aggancio rapido. Sotto il componente appunto che sta alla base sono presenti 3 filettature, anche queste sono da 1/4 di pollice, anche il manico che ha una superficie in gomma, una gomma abbastanza comoda da tenere, però non so se si riesce a vedere, la gomma sta ferma ma il tubo che passa all'interno ruota, quindi se io non stringo la gabbia potrebbe ruotare se io la tengo in una certa posizione, quindi dovrò fare un bel po' di stretta, un bel po' di forza nella presa e allora a questo punto non ruota, però se io lo tengo in maniera leggera ruota il suo interno mentre la gomma all'esterno rimane ferma, quindi come si può vedere non ha una gran tenuta durante la rotazione. Il kit in sé è ben fatto, è abbastanza leggero nel suo complessivo, è robusto, funziona comunque senza problemi, è possibile gestire appunto l'attacco o meno degli accessori, come per esempio questa base se non necessita collegare qualche supporto può non essere inserita come sto facendo io in questo caso, oppure la parte superiore, il manico superiore vuole essere appunto scollegato, non è tutto in blocco, quindi vuole essere scollegato. Io ne uso un altro che ha più possibilità di attacchi, di accessori, quindi è possibile sostituire anche i componenti, quindi utilizzare la gabbia fotografica attaccando poi gli accessori che si vuole, quindi se uno ne ha dei suoi può farlo.
So this is already installed. This is a very big and heavy Canon 5D Mark III, and as you can see, even with that big camera, you still have some clearance and you have access to the handles, and this is an excellent construction, a good product. I must mention that if you are in a budget, this is your choice to get a better grasp of your camera. But if you can afford it, or you plan to be serious about video, most of the cameras do not offer in-body stabilization. So you should consider a gimbal, but that's an investment about $300 and more. So if you are in a budget, this is okay. If you can/need more stabilization, please go ahead and look for a gimbal. But if not, maybe that's sufficient. Or maybe in a studio with these rods, you can make a panel and zoom approach. You cannot twist
What I'm trying to say is you are only going to move forward and back, but you cannot slide left and right. Bueno, saludos, la pieza vino doblada, ¿ok? Todo el eje está doblado, mírenlo. Está doblado, de hecho se ven las marcas aquí. Aquí está completamente doblado. Mírenlo. Ahí se ve.